హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్నది కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. టుడే వ్లాగ్ ఏంటి అంటే కార్తీక మాసం కదా, కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చింది. చాలా మంచి రోజని మేము నాగాలమ్మకి నోము నోచుకున్నాము. అండ్ దాన్ని ఒక చిన్న వ్లాగ్లా చేశాను. మీకు డెఫినెట్లీ నచ్చుతుంది. గ్రీనరీ లొకేషన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేయండి. చూసే ముందు మీరు నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే గంట బెల్ ఉంటుంది, దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నా వీడియోస్ రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తాయి. మార్నింగే మా పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. చలి విడిపిండి, నువ్వులు, సజ్జలు, ఇలా పండ్లు అన్నీ తీసుకొని నాగాలమ్మ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. మార్నింగ్ అండ్ ఇక్కడ మా మమ్మీ ముగ్గేసింది. చూసాక చాలా సింపుల్గా వేసిన, వర్షం పడుతుంది. చాలా బాగున్నాయి అసలు. వచ్చేసి మేము స్టార్ట్ అయిపోయాం. పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి దారం చుట్టూ పొలాలు, అమ్మగారి మధ్యలో ఉంటుంది పొలాల చుట్టూ. అంటే చెరువు గట్టు దగ్గర ఉంటుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అనమాట. చూసేయండి. వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం కన్నా కొన్ని మధ్యలో అలానే క్లిప్స్ పెట్టేసాను. మా కాన్వర్జేషన్, మా కాన్వర్జేషన్ చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. చూడండి, మీకు నచ్చుతుంది. చూసారు కదా, లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫుల్గా వాటర్ అయితే ఉన్నాయి పొలాల్లో. చాలా అందంగా ఉంది లొకేషన్. ఫుల్ వచ్చేసాయి అసలు వాటర్. ఇది దారి అనమాట వెళ్ళేకి. అండ్ రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది మాకు. ఇక్కడ వచ్చేసి మా అన్న వదిన అనమాట. వాడు దిగి నడుచు అంటే నచ్చట్లేదు. మా అన్న కష్టాలు చూడండి. ఒక పైన తల మీదేమో ప్లేట్ పెట్టుకున్నాడు, ఒక పక్క వాడిని ఎత్తుకున్నాడు. నేను ఎత్తుకుంటానన్నా రాలేదు. అస్సలు దిగడు. చూడండి, ఇలా చిన్న క్లిప్స్ అనేది నేను మధ్యలో అలానే వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వలేదు, అలానే ఉంచేసాను. అండ్ మ్యూట్ చేసిన దగ్గరేమో మ్యూజిక్ పెడతాను. చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. నా వాయిస్ ఓవర్ కన్నా మా కాన్వర్జేషన్ వినండి, బాగుంటుంది. ఇక్కడ మా పూజ అయితే కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది. కొబ్బరికాయ కొట్టి పెట్టుకుంటాను. చూడండి, ఆ కాన్వర్జేషన్ మీకు నచ్చుతుంది డెఫినెట్లీ. అండ్ మా అల్లుడి కాన్వర్జేషన్ కూడా చూసేయండి.
ఇక్కడ మా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ తినేసాం కూడా. ఇది నేను ఒక చిన్న వ్లాగ్లా చేశాను. ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్